eigenvalues, eigenfunctions, and operators in quantum mechanics. In the previous videos, we have learned that Schrödinger equation is the fundamental equation in quantum mechanics, and that equation is solved to get the wave functions and energies. Schrödinger equation can be solved for a particular value of energy or wave functions. ഇന്ന് നമുക്ക് ഏഗൻ വാല്യൂസ് എന്താണ്, ഏഗൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ്, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഏഗൻ ഫങ്ഷൻസുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എനർജി ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വേവ് ഫങ്ഷൻസ് ആണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഏഗൻ വാല്യൂ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ് us come to the next slide. The values of energies for which the Schrödinger's steady state equation can be solved are called eigenvalues, and the corresponding wave functions are called eigenfunctions. അതായത് നമ്മൾ ഷ്രോഡിംഗർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എനർജിയുടെ വാല്യൂസിനെയാണ് ഏഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എനർജി എന്നും, ഏത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഏഗൻ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ, ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഏഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടിയത്, ആ കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിന് ഏഗൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏഗൻ ഫംഗ്ഷനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏഗൻ വാല്യൂസിന് മാത്രമേ ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ആവുകയുള്ളൂ, സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുകയുള്ളൂ. ഏത് വേവ് ഫംഗ്ഷനും ഏത് വാല്യൂസും ആണോ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, ആ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ ഏഗൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നും ആ വാല്യൂസിനെ ഏഗൻ വാല്യൂസ് എന്നും വിളിക്കും. സോ the values or the energy values which satisfy Schrödinger equation is called eigenvalue, and the wave function which satisfy the Schrödinger equation is called wave function. Now come to the next slide. The term eigenvalue and eigenfunction are derived from German Eigenwert and Eigenfunction. Now let us come to some examples of eigenvalues. We have studied in higher secondary school level that the energy level of hydrogen atom is not continuous, rather it is discrete. So we have studied this equation in the lower classes. See here, you can see here this equation which we studied in the lower classes. See, this equation is the energy level of a hydrogen atom. So this, all the things in outside the bracket are constants. The only variable thing is n, but n is an integer. N can take 1, 2, 3, only integer values, and the values between 1 and 2 and 2 and 3, the fractional values or decimal values are not possible. So that means the energy of the hydrogen atom is quantized, I mean discrete. ഹൈഡ്രജൻ വാല്യൂ ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഒരു ഇൻറ്റിജറും മാത്രമാണുള്ളത്. 1/n², n ഇൻറ്റിജറാണ്. അപ്പോൾ n 1 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 കഴിഞ്ഞാൽ 3, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നും പറ്റൂല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എനർജിയും കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത വാല്യൂ, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നും എനർജിക്കും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ. So energy can take only certain values or discrete values. All values of energy are not possible for hydrogen atom. That means there is some selection. There is some certain values are only permitted. So that is one example of quantization. That means eigenvalue. So that means those values of energy which satisfy that energy equation, that is called as eigenvalue of hydrogen atom. Another example is angular momentum, total angular momentum. So you can see here the same way. You see here this equation says this h cross is a constant,
L is a number, integer number, L into L plus 1, root of, that is just a quantum number. It is an integer. So that means the orbital total angular momentum is also an integer. I mean it is a discrete. That means it has a discrete quantity. It is not a continuous quantity. So there are many examples in physical systems where we can see this discrete values only are possible, and that means those particular discrete values, they are called eigen values. For example, let me consider one general example, like G is a dynamic variable. It is a general dynamic variable. So as we have studied in the expectation value, the value of expectation value in quantum mechanics, as we use calculus, because we are using wave function in quantum mechanics. So the value of expectation value is for G is given by G is equal to integral minus infinity to infinity. This is for a normalized wave function, G into psi square dx. So this psi square represents the probability at a particular position. So the quantity into the probability at that particular position. Again, you continue the multiplication for all the possible values of x, and you add all the possibilities. That will give you the total expectation value. So that means the expectation value is not what I say. It is a spread of value. That means it will not be either one at a time. At a particular point, it is not one. At a particular point, it may be some 50, it may be 50%, it may be 27%, like that. That means it is a spread of values. That means at different points, you will get different values of expectation value. That means it means that, for example, if I am finding the expectation value of position of an electron, so I may get 27% at particular position, and some other point I will get 75%. So what does it mean? Does it means that 25% of the electron is found at this point and 75% of the electron is found in the other point? No, it is not like that. That means the probability is only smeared out. അതായത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ജി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ആ ജി ഇൻറ്റു സൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തെ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ വീതിയിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി സൈ സ്ക്വയറിനെ ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ജിയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലവും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ടോട്ടൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് 27% കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊസിഷൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ 27% എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ 27% ഓഫ് മാസ് ആ പോയിന്റിൽ കാണപ്പെടും എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇലക്ട്രോണിനെ ആ സ്ഥലത്ത് കാണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത 27% എന്നാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഓൺലി സ്മിയർഡ് ഔട്ട്, നോട്ട് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് നോട്ട് സ്മിയർഡ് ഔട്ട്. കം ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. So similarly, the electron's position is not quantized, but the energy is quantized in hydrogen atom. So we must say the electron is present in the vicinity of the nucleus with some probability per unit volume at some positions. That means only where the electron has probability 1, you can see that electron at that point. At the other points, you can just get an idea that how much it is probable for the electron to be present in that point. So that this probabilistic statement, that means we are saying in terms of probability. That means at this point, you have this much probability. At this point, you have this much probability. That means it doesn't conflict with the statement that that electron is observed as a full electron, not 50% electron is not observed. That means whole electron is only observed. So it means it is not, we are not talking about the mass of the electron is smeared out, rather the probability of the position of finding the electron is smeared out. അപ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു പൊസിഷനിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് 27% എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും 27% എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല. So the electron itself is not. This is what I mentioned in the previous slide. So this is what the
meaning of eigenvalue, and now we are going to study the relation between operators and eigenvalues. Suppose we are going to, as we understood what is an eigenvalue, now we are going to the next step. Is there any relation between this eigenvalue and the operators? Okay, let us see. Take one example. I have a general quantity G, a variable G, and that G value equation is written as, see here, this is the eigenvalue equation. So G psi is equal to G into psi. So the operator operating on the wave function will give you the value of energy or value of the G into the same wave function. That is called as eigenvalue equation. So any eigen function will satisfy the eigenvalue equation. That means the value of G will be discrete. Not all values of G is possible according to this equation, because the only certain wave functions will satisfy this equation, and the corresponding values of the for the eigenvalue is what the corresponding values of G is called the eigenvalue equation, eigenvalues of this equation. Now we are going to say a fundamental thing in quantum mechanics. That means any measurement of G can only yield one of the values of G. That means you cannot get a value of G other than the value which is possible, which is allowed in Gn. That means there are some set of Gn. Whatever measurement you make on using the wave function on the same system, how many times you measure, you can only get that discrete allowed values. You cannot get the values other than G if the condition is that the operator and the quantity should be the same. That means you are using the operator of G and you are measuring G. You will get only the values, one of the values of Gn. You will not get any other value. For example, you are going to measure the energy of hydrogen atom. You will get either the energy minus 13.6 or the next level minus 3.4 electron volts. You will not get any value between minus 13.6, which is the ground state, and something between the first energy level, that is minus 3.4. You will not get anything. You will get only the energy values which satisfies that equation, that is the energy that we saw in the previous slides, the energy of the hydrogen atom. So that means this is the fundamental postulate, says that the measurement on a dynamical variable in quantum mechanics will yield only eigenvalues possible, one of the eigenvalues possible. So accordingly you can assign operator, like for example, if I have I told you for a dynamical variable there is an operator, G has a dynamical variable, then G is an operator. So if I make measurement of G on number of identical system, all the states described by the particular eigen function, each measurement will yield the single value. So that means if I have not changed the eigen function, wave function, if I didn't change the wave function, and if I made the measurement on large number of identical systems, I will get only the same value of energy. For example, I have 1000 hydrogen atoms. I measure energy of the ground state of all the 1000 hydrogen atoms. You will get only the same value of minus 13.6 electron volts. So that means, irrespective of what the number of identical systems, if you are measuring the same, using the same wave function, you are measuring the same quantity, you will get the same value. That means that is what we call the fundamental thing in quantum mechanics. And you can see here the total energy operator is given in this equation. See, H is equal to minus h cross square by 2m dou square by dou x square plus u. So this is the potential kinetic energy, this is the potential energy operators. This is called as Hamiltonian operator, because it is also called Hamiltonian in classical mechanics. So that represents, Hamiltonian means total energy of the system. It is a sum of kinetic energy and potential energy. It is also called in classical mechanics, it is also called in quantum mechanics. But quantum mechanics, it is having an operator. But in classical mechanics, it is not like a operator form. That is just adding the values of
kinetic energy and potential energy. So the eigenvalue equation of energy or is called Hamiltonian equation is given by the operator H into psi n. This is a position dependent and time independent wave function of the system that will give you the energy value En into psi n. So we can say that the various energy values are the eigenvalues of the Hamiltonian operator. So we can, in other words, we can say the various energies of hydrogen atom are nothing but the eigenvalues of the Hamiltonian of the hydrogen atom. That is the meaning of that. So there is an association between these eigenvalues and the operators. That means the Hamiltonian operator operates on any hydrogen atom. That will give you only the eigenvalues. That means the operator operating on the wave function of having identical system will give you only the eigenvalues. So this is what the relation between operators and the eigenvalues. So here in the table you can see the different quantities and the corresponding operators. That means you can use these operators to find the eigenvalues of these things, of these quantities and the corresponding observable quantities. So this is what the end of this video. I thank you.